Salzburg in your first game as manager. So far the Champions League campaign has gone great. How have you found the Champions League, and how is in some ways have you found it a bit more straightforward than getting results in the Premier League? No, I found it very challenging, very exciting. Top quality games. We've had three really tough matches. First game against Salzburg was a tough game against a top opponent. Like I said after the game, they're very strong at what they do, organised, credible in terms of how they work off the ball, how they attack you. So if you look at their strengths, they're a top side. And obviously 2 wins against Milan have helped the situation for us. But we expect another game. We're not celebrating. We need more points. So we expect a really tough game tomorrow night. Looking forward to it. Die Frage war gerade eben, ob er seit Beginn der Champions League gegen Salzburg, ob es sozusagen ein bisschen einfacher für ihn geworden ist und wie er die Situation mit Champions League Spielen empfindet. Vor allem gegen Salzburg, wo sie noch einen Ausgleich kassiert haben. Also sehr, sehr anspruchsvoll, die Champions League, und mit sehr, sehr viel Qualität. Und wir hatten 3 sehr schwierige Gegner bis jetzt, 3 sehr schwierige Spiele. Und das erste Spiel gegen Salzburg war wirklich ein wirklich sehr guter Gegner, sehr, sehr gut organisiert. Und haben Chelsea auch sehr gut damals sozusagen Angriffe gefahren gegen Chelsea. Und wir haben 2-mal gegen Mailand gewonnen, das hat uns geholfen sozusagen. Aber wir brauchen natürlich noch mehr Punkte. Charlie. Hi, Graham. Hi. Can we get an update on Koulibaly's injury? How serious is it? It's not too serious. This game was too soon for him. We're hopeful to get him on the grass maybe Wednesday or Thursday. So, but obviously he's not available for tomorrow night, sorry. Eine Frage zu Koulibaly, wie schwer seine Verletzung ist. Nicht allzu schwer, aber dieses Spiel morgen wäre zu früh für ihn. Deswegen warten wir noch nächsten Tage, Donnerstag, Freitag, schauen wir dann, wie es weitergeht. George, BBC. Graham, hello. Just in terms of winning the group, will you be going all out to win this group tomorrow night? And what's been your best performance in the Champions League since you've taken over from your team? Well, we'll try to win the game with the greatest respect to our opponent, because we know they're a tough side. You look at the record here, very, very strong. So we're not taking anything for granted. We'll do our best, and we'll see how the game goes. In terms of best performance, I thought we actually played quite well in the home game against Salzburg. Probably better against Milan. And then the away match is not an easy one to analyse because they went down to 10 men relatively early. But in a hostile environment, I was happy with a lot of what we did. So, yeah, like I said, we haven't finished. We haven't got the points. We need to carry on. We need to get more. So we'll try our best tomorrow. Frage war, was das schwierigste Spiel in der Champions League bis jetzt war. Und die Antwort war im Prinzip, dass das Spiel gegen Salzburg war wirklich sehr, sehr schwer. Ich glaube, dass gegen Mailand einen Tick besser gespielt haben gegen Mailand. Aber morgen mit allem großen Respekt gegenüber dem Gegner. Wir werden natürlich versuchen, wir sind aber noch nicht am Ziel, müssen noch alles dafür tun, dass wir das Ziel erreichen sozusagen. Liam. Hi, Graham. Hi. Chelsea as a team in the last 3 matches have struggled a little bit more to create clear chances. Why do you think that is, and what kinds of things do you think you might need to do to resolve it? Well, it's a simple question to ask, but quite a complex one to answer. Lots of things, I would say. I mean, we've had a couple of issues in terms of losing Reece, Koulibaly, Wesley, in terms of stability. Oops. Away matches, on the back of away matches in the Champions League, tough places to go. So, combination of finding the right balance, a bit of a process in terms of not too much training time in between the games. I think we've had the last 3 weeks 7 matches. So, when players are coming out for different reasons, just to find that stability and that structure is probably a bit more complex. So that's probably been a little bit of the challenge as well.
Ja, letzten 3 Spiele war es ein bisschen schwierig von Ihrem Team sozusagen klare Chancen zu kreieren. Woran liegt es? Ja, ist eine einfache Frage, aber eine ziemlich komplexe Antwort. Wir haben ein paar Ausfälle gehabt, Koulibaly zum Beispiel, in Reece. Und dann hatten wir natürlich nach den Auswärtsspielen schwierige Gegner. Da mussten wir das dann auch erstmal bespielen, den Gegner. Und ja, die Balance dann zu finden, richtige Struktur zu finden, war ein bisschen schwierig, aber da arbeiten wir dran. Adam. Hi. Obviously, I just wanted to ask you about Mark Cucurella. He's come off early in the last couple of games at Villa and against Manchester United, and there's been some speculation about his fitness since coming back from his illness. How is he physically, and I guess how is he in terms of emotionally after coming off early in the last sort of 2 or 3 games? Yeah, he's had a couple of issues in terms of a bit of illness. He's been on antibiotics, but I think he's a lot better. The reason for the Manchester United was purely tactical from a need to get maybe an extra body in the midfield, like I said after the game, and he was the one that came out, probably because of all the other things that have been happening for him. So a little bit unlucky there. But he's good. He's ready to fight for the team. He's ready to play. So he's a resilient character, really good person. Sometimes, as you can imagine, you move clubs and it goes really well, and sometimes you have a little bit of a up and down. And I would say Mark's a little bit up and down, but he's a top player and he'll show his quality. Which player was it again? Mark Cucurella. Marc Cucurella, okay. Frage war nach Marc Cucurella, seinen momentanen Zustand. Er ist letztem Spiel relativ früh untergekommen und er hat ja auch mit einer Krankheit zu kämpfen gehabt. Ja, hat auch Antibiotika genommen, ihm geht es jetzt besser. Der Grund aber, warum er ausgewechselt wurden letztes Mal war taktischer Natur. Aber er fühlt sich gut und er ist bereit zu spielen. Und er ist eine Top-Persönlichkeit auch und wir brauchen, und bei ihm geht es ein bisschen hoch und runter, aber wir sind auch auf dem richtigen Weg bei ihm. Sam. Hi. Chelsea owners have spoken quite glowingly about the Red Bull model, not just here, but the wider Red Bull model, and obviously appointing people from that enterprise. I wondered what you make of it yourself as someone who's got a keen eye on player development and these things, and whether it can be sort of replicated in England. Well, I think they've done it really, really well. They've had fantastic success, a clear identity of how they want to play, and that gives them clarity in terms of what they're looking for and how they align their resources. And you only have to see from the clubs that they have, they've done it really, really well. Yeah, of course, yeah. I mean, it's essentially it's an idea, and everybody's, like I said, aligned towards that idea, whatever the name is. It doesn't necessarily. You can certainly replicate the philosophical idea behind it. Eine Frage zu dem Modell Red Bull Salzburg, Red Bull und Leipzig und so weiter. Wie ist es ein Vorbild? Kann man das irgendwie kopieren, auch zum Beispiel bei Ihnen, weil die Besitzer von Chelsea darüber gesprochen haben? Ja, also die haben eine ganz klare Identität, das hilft ihnen, auch richtig zu scouten zum Beispiel und die richtigen Spieler anzuziehen, und diese Idee ist ganz, ganz wichtig. Und nochmal die Nachfrage, ob man das dann kopieren kann. Ja, an sich ist es sehr, sehr erfolgreich und eine klare Identität. Dementsprechend könnte man das auch kopieren, ja. Jacob. Hi, Graham. Ruben's been a big positive for you since he's come in. I mean, he's getting Ruben, Loftus-Cheek. Obviously, he's had his injury problems in the past, but he's getting a proper run of games now. Is he maybe stronger in his body than perhaps he might have expected from when you took over? And also the fact that he's being able to play right wing back as well, given some of the problems that England have there at the moment with injuries. Do you think he's on that front as well, giving himself a proper chance of potentially, without looking to pick Gareth's squad for him, getting in that World Cup squad? Well, he's really impressed me, Ruben, on and off the pitch. Very humble guy, wants to learn, wants to improve. He's clearly benefited from game time, but at the same time, the way he's trained has been really, really good when he hasn't played. So I think it's allowed him to build his fitness up. Clearly, he needs a good fitness level to carry that big body of his around the pitch. But his quality's there. He's fantastic on the ball, great physicality, great athlete. And I think he's putting himself into a situation where
he'll be one of the players that Gareth will be looking at as an outsider into the squad, I'm sure, but that's Gareth's decision. Eine Frage zu Ruben Loftus-Cheek. Er hat sich ja sehr, sehr stark entwickelt, auch körperlich ist er stärker geworden. Wie sehen Sie seine Chancen auch hinsichtlich der Nationalmannschaft und was Gareth Southgate betrifft? Ja, also eine tolle Persönlichkeit auf dem Platz, neben dem Platz, auch er nimmt sehr viel auf, er saugt alles auf, was man ihm sagt, und jedes Mal auch in der Zeit, wo er nicht gespielt hat, hat er sehr, sehr gut trainiert und hat eine sehr gute Fitness, muss natürlich seinen großen, starken Körper auch über den Platz schleppen können, dementsprechend ist das sehr wichtig. Das ist ein sehr, sehr guter Athlet. Und ja, was die Nationalmannschaft betrifft, das ist dann im Prinzip Gareths Entscheidung, aber wenn er sich so weiter präsentiert, dann hat er gute Chancen sicherlich. Hi, Graham. Do you think you get enough out of Raheem? 1 goal in 9 games. He's not finished many games. Is he giving what you expect? Does he need to do more? I mean, he's one of your bigger players, big reputation. As I said after the game, I think it's more a team thing. We have to try to do better as a team, try to improve our attacking play as a team. And I think if you do that, then the individuals within the team function better. So rather than go the other way and focus on the individual, I always like to look at how the team plays, how the team functions, and there's lots of room for improvement in that area, which can help everybody, including Raheem. Eine Frage zu Raheem. Ja, er hat auch ganz gut gespielt, aber man kann sich dann auch verbessern. Ja, es ist immer eine Teamgeschichte. Das Team muss gut performen und da können wir uns auf jeden Fall verbessern. Da haben wir noch Defizite, da müssen wir uns verbessern und wenn das Team besser spielt, dann spielt auch jeder einzelne Spieler besser. Okay, we're going to do 2 more at the front and then Mike to finish. Hi, Graham. Hi. It's a match between the runner-up and the group leader tomorrow. What do you think can we expect? Is it that kind of the top match in this group, or is it really close in general, Group E? It looks really close to me. It looks really close. Salzburg are a really, really good side, and especially here, very strong. We saw their quality when they came to Stamford Bridge, so we expect a really tough match. We have to fight, we have to match their motivation and their intensity, because that'll be high. And then we have to try and play our football, but it's going to be an exciting game, I think. Ja, heute Morgen ist ein Spiel zwischen dem dem ersten in der Gruppe und dem zweiten in der Gruppe. Ist es wirklich so ein Top-Spiel? Oder sieht es nur so aus, dass es ein sehr, sehr enges Team ist? Wie sehen Sie die Situation in der Gruppe? Ja, also die Gruppe ist sehr, sehr eng und Salzburg ist ein sehr, sehr starker Gegner, vor allem hier zu Hause. Und ja, es wird ein schwieriges Spiel für uns morgen werden, vor allem mit der Intensität, die sie hier an den Tag legen zu Hause. Ja, dann müssen wir es voll ins Zeug legen und das Beste geben. Okay, last question, Mike. Graham, hi. Hi. Given the congested fixture schedule in the run-up to the World Cup, how important or how much of a bonus would it be to get the job done tomorrow night, just to build a little bit of slack into the system so that the last match day is not fraught with pressure? Well, it'd be nice to win, absolutely, and there are consequences to winning, which are, like you say, but our thoughts are just to try to win the match and try to perform as well as we can and understand how tough it's going to be and the environment here and how challenging it's going to be, but we have to take the challenge. We've put ourselves in a good position. But as I said at the start, we're not finished. We haven't got enough points. We need to carry on. So that's going to be the test. That's going to be the challenge for us. We're looking forward to it. Ja, hinsichtlich der WM und den sehr kompakten Spielplan jetzt bis zur WM, ist es da nicht irgendwie gut, wenn jetzt sozusagen morgen der Job erledigt wird und sozusagen die Tabelle oder die Qualifikation für die nächste Runde geschaffen worden ist? Wird es dann nicht sozusagen im Blick auf die nächsten Spiele dann etwas, ja, kann man das dann ein bisschen ruhiger angehen? Ja, wir denken von Spiel zu Spiel, wir denken jetzt an das Spiel morgen, wir wollen es natürlich gewinnen, wie ich am Anfang gesagt habe, das wird ein sehr, sehr schwieriges Spiel und wir sind noch nicht am Ende, wir müssen unsere Punkte einfahren, das ist uns ganz, ganz wichtig und ist auch eine sehr große Herausforderung, wie ich schon erwähnt hatte, mit der Intensität, wie Salzburg hier auch spielt. Okay, thank you everybody. Thank you. Thank you.